Good morning, everyone. The previous lecture we have calculated the various quantities of the items such as earthwork, okay, PCC and foundation, brickwork for this particular plan, okay, for this particular four-room developed plan. Now calculating the same quantities by using the centerline method, okay. In the previous example, we have used the long wall, short wall method. Now use the centerline method, okay. That's we have calculated. Again, doing the calculation by considering the width of the particular brick wall. Okay, so there are two brick walls here. Okay, one is point 3 brick wall. Okay, and second is the point 2 meter wide brick wall. Okay, so considering the first main brickwork as a one center line. Okay, total center line length for the main brickwork, and then for front veranda and front the back veranda, again considering the center line length for the point 2 meter width of the wall. Okay, so first we have already calculated total center line length for the main walls. Okay, that was total center line length as a 65.9. Okay, total center line length तुमची आली होती 65.9. Okay, now calculating the total center line length or gross center line length for the front veranda and the back veranda. Okay, there are total okay, for front veranda and back veranda, the point 2 meter width walls are there. Okay, so calculating the gross center line length for the front veranda. Okay, ही जी काही तुमची एवढी wall असेल ती तुमची जी काही आहे ती 0.2 ची wall आहे. And in case of the back veranda, okay, this wall, okay, ही जी veranda ची wall असेल as well as the vertical walls of the bathroom. Okay, bathroom is okay, yes, vertical walls for the bath will be there. Okay, so calculating the total center line length for the front veranda 9.65 तुम्हाला ही center to center line length माहिती आहे, as well as the vertical length is also known, that is 2.25. Okay, हे आपण already long wall short मध्ये आपण केलेलंच आहे. Okay, long wall third length was 9.65 and short wall third length was 2.25. Okay, so again calculating the same, therefore ही जी तुमची total center line length असेल ती असेल 9.65 plus 2.25, that will be 11.9 meter. Okay, now for the back veranda again, the horizontal length will be 9.65. There are two vertical walls are there, therefore 2 multiplied by 2.75. Okay, again ते आपण calculate केलेलं होतं. Okay, here the long wall 4 will be equals to long wall third, and short wall to center, short wall 4, the center to center line distance was 2.75. Okay, so there are two walls here. Okay, two vertical walls are here, therefore multiplying 2.75 with 2. Okay, that will give us a total center line length for the back veranda as 15.15. Okay, 15.15. Now calculating the uh, first item of the work, earthwork in foundation. Earthwork in foundation. Okay, we already calculated, I think, this particular net center line length and the quantity for the main wall. Okay, for the main wall, the quantity was 45.504 meter cube. Now calculating the quantity for the uh, front veranda wall. Okay, the front veranda wall is of the width 0.2 meter, therefore calculating both of the quantities separately. Okay, now for the front veranda wall, the breadth will be zero point 0.5, the excavation breadth will be zero point 0.5 and the height will be 0.55. Okay, section मध्ये तुम्हाला माहितीच आहे आपण कॅल्क्युलेटिंग करताना. Okay, the width is 500 mm and the height is total height will be the 550, okay, 550 mm. So now calculating the net center line length for this particular front veranda. Okay, we have already, okay, now in the calculation again this particular wall and this particular wall has already been considered. Okay, so we have to deduct the half width from this particular wall. Okay, या width ची जी काही half width होती ती deduct करायला लागेल, as well as half width for this particular wall. Okay, we have taken the total center line length.
Okay, now in while calculating the total center line length for the sorry, while calculating the earthwork in main wall, we have already considered this particular area. Okay, therefore, while calculating the net center line length, again similarly we are also calculated this particular area up to this. Okay, half width. So while calculating the net center line length for the this point to wall, we are going to deduct the quantities of the we are going to deduct half the width of the particular earthwork. Okay, so इकडची half width तुम्हाला deduct करायची आहे, as well as the half width of this particular item we have to deduct. Okay, जी main wall चे जे काही particular earthwork असेल त्याची half width तुम्हाला दोन्ही साइडने मायनस करायची आहे, so that we will get the net center line length. Okay, जनरली आपण net center line length कशी फाइंड आउट करतो, जे काही तुमचं टी जंक्शन आहे ते आपण मायनस करतो. ओके, इन केस ऑफ द जनरल कॅल्क्युलेशन. अगेन जनरल कॅल्क्युलेशन आपण टी जंक्शन का मायनस करतो, हाफ विड्थ का मायनस करतो आपण डिडक्शन मध्ये, कारण ही जी सेंटर लाईन लेंथ असेल, अगेन हा जो काही एरिया असतो हा ऑलरेडी जो काही आहे तो कन्सिडर केलेला असतो. देअरफॉर वी हॅव टू डिडक्ट दिस पर्टिक्युलर हाफ लेंथ. Similarly, in this particular case, half width for this particular item, this particular wall and for this particular wall has already been considered. Therefore, we have to deduct the half width, that is the point 9 half. Okay, that will be 0.45 this for this particular junction and 0.45 for this particular junction. So again, for the front whatever our total center line length is, deducting the quantities half width for the both of the junctions, that is 0.45 and another 0.45, that will give us the net center line length for the front veranda. Now for the back veranda, again for the back veranda there will be a total four junctions will be there, 1 2 3 and 4. Okay, now again we have to deduct that particular quantity from the section. Okay, these four junctions will be there. Now for this all of these four junction we have to deduct the quantity. Now जे काही जनरल केस आहे, आपण हा जो काही टी जंक्शन आहे, ओके, इथं जो काही तुमचा टी जंक्शन फॉर्म होत आहे किंवा इथं जो काही फॉर्म होत आहे, हा जो काही जंक्शन पर्टिक्युलर दिस थ्री जंक्शन्स आर देअर. At that particular case the main wall is there. Okay, it includes the main wall. Okay, ही जी काही मेन वॉल आहे ती तुमच्या जी काही पॉईंट टू ची वॉल आहे तिला जंक्शन होत असल्यामुळे, क्रॉस होत असल्यामुळे हे जे तीन जंक्शन्स आहे तिथं आपण डिडक्ट करणार ओनली half of the 0.9, that is 0.45. Whereas was this particular junction, both walls are of the point two, both walls are the point 2. Therefore, at that particular calculation, the section earthwork width of the earthwork will be 0.5. Okay, at this particular junction, other जे काही तीन जंक्शन होते तुमचे, इथं झाला. ओके, इथं जे काही width of the item मेन वॉल असल्यामुळे मेन वॉलची जे काही width of the foundation is 0.9. Therefore, we are deducting the half of that 0.9, that is 0.45. Whereas at this particular junction, the width, okay, at this particular junction the width of the foundation is 0.5, because the both of the walls are of the point 2 मीटरच्या दोन्ही वॉल असल्यामुळे त्याचं फाउंडेशन सेम असेल. therefore the width will be 0.5. therefore for total four junctions, deducting for these three junctions, junctions deducting 0.45, whereas for this third junction deducting only 0.25, that is half of the 0.5. Okay, so total net center line length for the back veranda will be total center line length 15.15 minus 0.45 minus point इथं ऍड करायचं. ओके, ओके, इथं 0.45 25 करा. ओके, इथं एक सपोज 15.5 प्लस मायनस 0.45 मायनस 0.45 मायनस 0.45 आणि मायनस 0.25 करा. ओके, एका ठिकाणी 25 करा, इथं 45 लिहिलं गेलेलं आहे. So calculate the length of the front veranda. Okay, total net center line length for the front veranda, net center line length for the back veranda, and calculate the quantities of the earthworking foundation for the front veranda and back veranda. Okay, we already calculated the center earthworking foundation for the main wall, calculating it for the front veranda and the back veranda. Calculate the quantities. अंडरस्टँड करून घेत चला, जिथं पण तुमचा मेन वॉल आणि
मेन तुमचे जेव्हा पण दोन डिफरन्स विड्थचे जेव्हा वॉल असतील ते जेव्हा क्रॉस होत असतील तेव्हा दोघांचं सेपरेट कॅल्क्युलेशन करत जा. फर्स्ट द सेक्शन ऑफ दोस पर्टिक्युलर वॉल विल बी डिफरंट. ओके, like in case of the point 2 wall, in case of the our point 2 wall, the section will be different. Okay, the height of the PCC, height of the earthwork will be there, height of the PCC will be there, width of the PCC will be different, UCR will be different. Okay, so always calculate both of the, if there are two different width of the walls, then we are going to calculate the each center line for the each width of the each width of the wall separately. Okay, calculate the quantities. क्वांटिटीज कॅल्क्युलेट करा, टोटल सुद्धा करा आणि क्रॉस व्हेरीफाय करा आपला अर्थवर्किंग फाउंडेशन ऍज पर द लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड. The quantities are, yes, 3.02. Okay, इथं बघा 15.55 minus 2.5 minus 0.25 minus 0.45 minus 40.45 आणि minus 0.45. ओके, हे तीन जे होते हे मेन वॉलला कनेक्टेड असल्यामुळे आपण जी काही डिडक्ट केली ती मेन वॉलची केली, दॅट इज द width of the foundation for the main wall, and this particular T junction was both walls were of the 0.2 meter thickness wall. Okay, 0.2 meter wide wall, therefore इथं आपण 0.5 चे half केलं. Okay, so the quantities are 3.025 and the 3.7263. Okay, टोटल क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करा आणि आपण जी कॅल्क्युलेट केलेली होती. ओके, 52.255 cubic meter will be the total quantity for the earthworking foundation. क्रॉस व्हेरीफाय विथ द लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड. ओके, लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मध्ये आपली किती आली होती आणि इथं किती आली, क्रॉस व्हेरीफाय करा. अगेन याची जी बघा, याची जी कॅल्क्युलेशनची क्वांटिटी आली आपली हिअर, द क्वांटिटी इज 53.6979. ओके, नाउ बोथ ऑफ द क्वांटिटीज शुड बी सेम. ओके, जी आपण त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेट करणार सेंटर लाईन मेथडने आणि जे आपण लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल ने करणार, बोथ क्वांटिटीज शुड बी सेम. बट इथं जे काही आहे आपण त्याने राऊंड ऑफ केल्यामुळे जे क्वांटिटी जी तुमची होते ती खूप भरपूर चेंज होते. ओके, जर तुम्ही सर्व डॉट टू डॉट जर पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन केलं तर जी काही क्वांटिटीज आहे ती तुमची सेम होणार आहे. ओके, आपण बघू आता पुढे जेव्हा पीसीची वगैरे क्वांटिटी जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट करणार तेव्हा जी पर्टिक्युलर क्वांटिटी असेल दॅट विल बी सेम. ही एवढीच होती ना, 53.6979च होती ना तुमची मागच्या वेळेस. वॉट एव्हर, पुढे बघू आपण. ओके, in case of the long wall short wall there are numerous items of there, therefore we are sometimes we आपण राउंड ऑफ करतो त्यामुळे जी काही क्वांटिटीज आहे तुमची ती चेंज होते. बट रिमेंबर दॅट बोथ ऑफ द क्वांटिटीज शुड बी सेम. ओके, डॉट टू डॉट तुमचे सेमच यायला हवेत क्वांटिटीज. Now calculating the quantity for the PCC in foundation. Now again, for the main wall, the PCC in foundation will be same. Okay, for the main wall, the net center line length of the wall will be same. कारण जी काही तुमची width of the wall असेल ती तुमची सेमच असणार आहे. ओके, मेन वॉलला काही कॅल्क्युलेशन मध्ये चेंजेस नाही. फक्त जेव्हा तुम्ही सेकंडरी वॉलला जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार तेव्हा तुम्हाला फक्त कॅल्क्युलेशन कडे लक्ष द्यायचं. बाकी मेन वॉलला जसं तुम्ही ओरिजिनल मध्ये करतात ओके सेंटर लाईन लेंथचं कॅल्क्युलेशन, तुम्ही यू हॅव टू परफॉर्म द सिमिलर काइंड ऑफ द कॅल्क्युलेशन फॉर द net center line length of the main wall. Okay, so again, as the width of the item is same as per the earthwork, therefore the net center line length will be same. Only the height will change. Okay, now for the main wall, the width of the height of the PCC is 200 meter. Okay, sorry, 200 mm. Therefore, it is 0.2 meter. That will give us the height as a. Okay, so net center line length
लेंथ ऑलरेडी आपल्याकडे गिवन आहे, विड्थ इज 0.9 and height is 0.2 meter. Calculate the net center line, sorry, PCC and foundation for the main wall. विड्थ तुमची 0.9 असल्यामुळे मेन वॉलचं सेंटर लाईन तुमची सेमच असणार. दॅट विल बी द पॉइंट, दॅट लेंथ तुमची सेम असणार 63.2. ओके. नाऊ आता पीसीसी ची सुद्धा याच्यामध्ये विड्थ जी असेल ती तुमची 0.5 असणार, पण आपण बघू त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं चेंज होतं. Yes, the quantity is 11.376 cubic meter for the main wall. Now for the front veranda again, we have to consider the level of the each footing. Now as there are two kinds of footings there, therefore level of the each footing is different. Okay. So now again, while considering the this particular two junctions for the front veranda, we have to consider the level of that particular footing. Now for the PCC of the 0.2 meter wall, now for the PCC of the 0.2 meter wall, the level coincide with the level of the UCR masonry for the um, main wall. Okay, and the width of that particular UCR masonry is 600 mm. Okay, therefore while calculating the length of the PCC, sorry, net center line length for the PCC of the secondary wall, we are going to consider the width of the item which coincide with the level of the that particular PCC of the secondary wall. So main wall चा जो काही coincide होता है, that is the UCR masonry of the width 600 mm. Therefore we have to deduct the point half of the 600 for this particular section and half of the point 6 for this particular section for the front veranda wall. Okay, therefore again net center line length, sorry, total center line length तुमच्याकडे आहे, that is 11.9 for the front veranda. Deducting the point half of the 0.6 for one side and half of the 0.6 for the another junction. Okay, that will give us the net center line length for the front veranda. Now for the back veranda again, back veranda there are three junctions where main walls and the secondary walls are joining together. Okay, this one and this one. For the all of this wall we are going to deduct the half of the this particular 600 mm or the particular item of the work which coincide with the PCC of the secondary wall. Okay, whereas for this particular fourth junction, okay, again the both of the walls will be of the 0.2 meter. Therefore for this particular junction we are going to deduct the quantity of the PCC, half of the PCC, that is 500 mm. अरे इथं सुद्धा तुझं PCC असेल, for both of the walls are of the same size. Therefore for this particular junction we are going to deduct the half width of the particular item of the work. Okay, therefore okay, for the PCC and foundation, net total center line length minus 0.25. Okay, this is where the both 0.2 meter walls are meeting. Okay, and then 0.3, then again 0.3 and again 0.3. Okay, these are the three junctions where the particular main walls were meeting. Okay, therefore again calculate the net center line length for the back veranda. Okay, the width of the particular item of the work is 0.5 and the height is 0.15 for the PCC. Calculate the quantity of the each item of the work. फ्रंट वरांडासाठी लेंथ फाइंड आउट करा, बॅक वरांडासाठी लेंथ फाइंड आउट करा. ओके, फक्त आपण डिडक्शन कसं करत आहोत फॉर द सेंटर लाईन, जस्ट रिमेंबर दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. ओके, आपण कसं डिडक्ट करत आहोत. So the length is 11.3. Okay, 0.3, 0.3, that's 0.6. So 11.9 minus 0.6, that will give us 11.3. Then 15.15 minus 0.25 minus 0.3 minus 0.3 minus 0.3, that will give us the length as a 14 meter. Okay, so front veranda total center line net center line length is 11.3 meter and for the
back veranda, the net centerline length is 14 meter. Okay. Uh, Always remember, in case of the centerline length, the numbers will be always one. Okay. जेव्हा नंबर तुम्ही लिहिणार, ओके, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम ऑफ द मेजरमेंट शीट, द नंबर्स विल बी ऑलवेज वन. ओके, हे लक्षात ठेवा. कोणताही तुमचं नेक्स्ट सेंटर लाईन लिहित, ओके, सेंटर लाईन लाईन मध्ये कधी वनच असेल, इथं कुठे कधी डबल नको लिहित त्याला. ओके. Yes, calculate the quantities. Okay, okay, the quantity is 0.848 and 1.05. 0.848 for the front veranda and 1.05 for the back veranda. The total quantity is, yes, 0.8475 and 1.05. Total quantity is 13.2735. Okay, again cross verify with the PCC. Yes, 0.87. आता इथं बघा, इथं राऊंड ऑफ अजून करत नको त्याला. ओके, 0.847 बाकीचे आन्सर जे आहेत दॅट इज पूर्ण लिहित करा 8475. ओके, मॅक्झिमम राऊंड ऑफ नको करा क्वांटिटीज मध्ये, सो दॅट द टोटल क्वांटिटी मध्ये आपला डिफरन्स येणार नाही. ओके, अगेन क्रॉस व्हेरीफाय विथ द क्वांटिटी ऑफ द PCC इन द फाउंडेशन फॉर द लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड. अगेन बघा, okay, so PCC in foundation as per the long wall short wall method was 13.2735. Okay, the same quantity was in the dot, तुमची सेम क्वांटिटी आली आहे टोटल सेंटर लाईन लेंथ मध्ये. ओके, सो remember that even if you solve by the long wall short wall method or the center line method, both of the values will be same up to the point. Okay, there will be no difference in the total quantities. Okay, if you are doing rounding of the any of the quantities, okay, then in that case the total quantity will be same for the both of the methods. ओके, असं नाही की तुम्ही टोटल सेंटर लाईन मध्ये वेगळी येईल आणि लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मध्ये वेगळी येईल, असं होत नाही मॅक्झिमम वेळेस जर आपण राऊंड ऑफ केलं नाही तर. ओके, सो रिमेंबर दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट, both of the quantities should be same. Again, बघा, आपण लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मध्ये जे सॉल्व्ह केलं होतं, ऍज पर दॅट पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन, the PCC quantity for the PCC in foundation is 13.275, and as per our, okay, and as per our calculation by the net center line length, okay, or center line method, again the calculation is 13.2735. okay, so both of the calculation for the PCC in foundation is similar. okay, दोघी calculation मध्ये आपला सेम आन्सर आलाय. ओके, now next UCR in foundation. Now again calculating the quantities for the UCR in foundation. Again, net center line length will be total center line length minus 6 is the number of the T junctions. Okay, आपण already calculate केलं की 6 number of T junctions कसे होते आपण ते. Okay, 65 net center line, sorry, total center line length minus n, that is number of the T junction, multiplied by the half width of the item. Okay, now width of the item for the UCR masonry is 0.6 meter. Okay, therefore multiplying with the number of T junction, that is 6, calculate the net center line length, height will be the 0.5. Okay, as for the section, for the main wall, the width of the UCR masonry is 600 mm and the height is 500 mm, that is 0.6 meter or 0.5 meter. Okay, and for the
secondary wall, the UCR masonry width of the foundation, width of the UCR masonry is 0.4 and height is 0.3. Okay. So length for the UCR masonry for the main wall is 9.6 length. Yes, 64.1. Okay, total length is 65.9 minus 6 multiplied by zero point 0.3. That will give us 64.1 meter. So the length of the center line, net center line length for the main wall is 9.64.1 meter. Okay, multiplying with the width zero point 0.6 and height 0.5. Calculate the quantity for the UCR foundation in the main wall. ओके, आता इथं मेन वॉल लिहित आहोत आपण, मेन वॉल लिहित आहोत आणि फ्रंट वरांडा बॅक वरांडा वॉल लिहित आहोत. ओके, in case of the examination always specify, okay, clearly specify whatever which you are considering the long wall, or which you are considering the short wall, or which you are considering the main walls, or which you are considering the short wall. Okay, if the particular examiner doesn't get what you are considering, which wall you are considering which, then he might give you the wrong, okay, he might give your answer 0 marks. Okay, because he might not be able to identify the particular calculation. Okay, how you have done that particular calculation. So always पहिला पेज स्टार्टिंगला तेच करत चला, जेव्हा सेंटर लाईन लेंथ फाइंड आउट करणार तुम्ही एक सेंटर लाईन प्लॅन ड्रॉ करत चला. ओके, असं एक सेंटर लाईन प्लॅन ड्रॉ करा. त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ टी जंक्शन, समजा सेंटर लाईन मेथड असेल तर नंबर ऑफ टी जंक्शन असे शो करत चला. ओके, पर्टिक्युलर जंक्शनला गोल करून तुम्ही शो करत चला. ओके, आणि त्याच्यानंतर समजा ही तुमची सेंटर लाईन, तुम्ही सेकंडरी वॉल घेतली, ही मेन वॉल घेतली, तसंच सुद्धा शो करत चला. ओके, किंवा लिहत चला. ऑलवेज कन्सिडर द मेन वॉल्स एज द, म्हणजे 0.3 वॉल्स एज द मेन वॉल्स अँड 0.2 वॉल्स एज द सेकंडरी वॉल्स, हे सर्व लिहत चला. सिमिलरली इन केस ऑफ द लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, समजा तुम्ही या पर्टिक्युलर 3 वॉल लॉंग वॉल कन्सिडर केला, तर अगेन ड्रॉ करायचं, draw the center line plan and write down the particular wall. Okay, इथं LW1, this is LW1, this is LW1. Okay, this is LW2. Okay, always specify. Okay, now the total UCR pressure in the foundation for the long main wall is 19.23 cubic meter. Now considering the front veranda and the back veranda. Okay, now again for the PCCN foundation, the level of the UCR, for the UCR masonry in the foundation, the level of the secondary UCR of the secondary wall coincide जिथे 400 mm ची जो काही तुमचं UCR of the secondary wall is, that coincide with the level of the 0.6 level of the again first step of the main wall. Okay, so again deducting the point 3 for the all main junctions. Okay, जिथं पण तुमचं मेन जंक्शन तुमचं असेल. ओके, मेन आणि सेकंडरी जंक्शन दिसत असेल, when the main walls and secondary walls are meeting together, for that particular junction deducting the point half of the 0.6. Okay, so for the front veranda deducting this particular one 0.3 and another 0.3. For the back veranda wall, this particular for the 0.2 0.3 for this particular junction, 0.3 for this particular junction, 0.3 for this particular junction, and the 0.2 for this particular junction, that is half of the 400 mm. Okay, या particular junction साठी 0.2, half of the 0.400. So again, net center line length minus 0.3 minus 0.3. ओके, बोथ जे मेन जंक्शन्स होते तुमचे, इथला एक मेन जंक्शन आणि इथला तुमचा सेकंड मेन जंक्शन. फॉर द बॅक वरांडा टोटल 4 जंक्शन तुमचे होते, त्यापैकी 3 जंक्शन साठी 0.3 अँड फॉर द 4th जंक्शन 0.2. ओके, अगेन कॅल्क्युलेट द नेट सेंटर लाईन लेंथ फॉर द फ्रंट वरांडा अँड फॉर द बॅक वरांडा अँड कॅल्क्युलेट द क्वांटिटीज.
Calculate the length for the front veranda and back veranda, and calculate the quantities of the each item of the work. Okay, sorry, quantity for the UCR masonry for the front veranda and back veranda. Yeah, 11.3, okay, and 14.05. Length is 11.3 and 14.05. Again, quantity 1.3920, 1.356 म्हणता आहेत. Okay. Okay, cross verify it. Okay, recalculate the particular value 1.356 आणि 1.398 म्हणाला एकाने. Okay, 1.356 maximum inside there. So 1.356 and the 1.686. Okay, so yes, the quantity is 1.356 and 1.686. Okay, do not याच्यात पण हे नो करा. Okay, round off, do not round off the particular quantities. Just not write down 1.35 or 1.68. Okay, if you are rounding off, that will be 1.69, 1.36 and 1.69. Okay, not 1.35 and 1.68. Just calculate the total quantity. Okay, for the UCR in foundation, as per our long wall short wall method, in foundation the quantity is what, 22.002 cubic meter. ओके, सो याच्या आसपास तुमची क्वांटिटी यायला पाहिजे. अगेन याच्यामध्ये आपण आय थिंक केलेलं असेल. ओके, तर ही क्वांटिटी थोडी तुमची इकडे तिकडे येईल, पण सेम यायला पाहिजे ऑलमोस्ट. ओके, येस, द क्वांटिटी इज 22.152, नाही 22.272 आहे. ओके, quantity 22.272. Okay, so the previous, as per the long wall short wall method, the quantity was 22.002. Again, there is a matter for the राउंडिंग ऑफ. सो मोस्ट ऑफ द टाइम तरी सुद्धा पॉईंट टूचा जर फरक असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही तुमचा. ओके, जास्त फरक असेल तर प्रॉब्लेम येतो. ओके, इफ यू आर नॉट राउंडिंग ऑफ द पर्टिक्युलर व्हॅल्यू देन इट विल बी सेम. सो अगेन दोघांच्या व्हॅल्यू आपल्या ऑलमोस्ट सेमच आल्यात. ओके, फॉर द UCR in the so for the UCR in plane the value is 22.262 येते आहे. ओके, बाकी तुमचे 22.272 आलेली आहे. सो क्रॉस व्हेरीफाय रिकॅल्क्युलेट करून बघा बरोबर आहेत का नाही, तेही चुकीची असू शकते. ओके, so next UCR in again plinth. Again for the plinth, similar way you have to follow. Okay, we have to follow the same condition. Now the width of the width of the foundation, sorry, width of the UCR in the plane for the main wall is 0.4 meter and the height is 0.7 meter. So again, net center line length will be total center line length multiply minus n, that is number of the T junction, multiplied by the half width of the item, that is 0.2. Okay, so 6 multiplied by 0.2, 65.9 minus 6 multiplied by 0.2, that will give us the net central line length for the main wall, and then put the quantity. Okay, for the okay, for the UCR masonry in plane, the height is 600 plus 100, that is 0.7, and width is 400. Okay, for the secondary wall, the height is again 600 plus 100, that is 700 mm or 0.7 meter, and the width is 300 mm or 0.3 meter. So in case of the calculation of the front veranda, for the junctions with the main walls, we have to deduct the half of the 0.4, that is 0.2 and 0.2, and for the back veranda, for the junctions with the main walls, again we have to minus, deduct the quantities, deduct the length 0.2, deduct the length deduct the length 0.2, 0.2, 0.2. Okay, half of the 0.4, and for this particular junction, okay, this is junction of the both T junction of the secondary walls, that we are going to calculate the half of the 0.3, that is 0.15.
So again, UCR in main, yes, total quantity is 22.272. Calculate the quantities for the UCR in the plinth. Okay. Again, for further veranda, net center line length will be total center line length minus half width of the item and minus half width of the item. Both of the junctions are with the main wall, therefore deducting the width of the particular item of the work which coincide with the main wall. Okay, which coincide with the level of the main wall. So again, 0.4 मीटरची जी काही तुमची width आहे ती coincide होत आहे, therefore deducting the point half of the 0.4 and 0.4. Okay, again for the back veranda, three junctions are with the main wall, so again deducting the 0.2, 0.2, 0.2 for all of that particular three junctions, and one with the again one is the T junctions of the secondary wall, so deducting the 0.15 for that. Okay, so for the front veranda, the breadth of the item used there in plinth is 0.3 and the height is 0.7, and for the back veranda, the again it is same. Okay, calculate the quantities, calculate the total quantities of the particular item of the work. Okay, again UCR and plinth ची quantity आपली होती plinth. Okay, as per the calculation. Okay, for the UCR in plinth, the quantity as per the long wall short wall was 23, net all quantities 23.555. Okay, as per the long wall short wall method. Now calculate the according to the center line method. Almost same यायला पाहिजे किंवा थोडं differentiate व्हायला पाहिजे. Okay, I think sameच येत आहे. Okay, yes, the quantity is 23.555. Okay, again as per the UCR method आपली quantity जी होती UCR in plinth as per the long wall short wall method जी आपण calculate केली त्याच्यात आपली quantity बरोबर 23.555 cubic meter आली होती. And again now we are calculating the same quantity by considering the center line method. Again the quantity is same, that is 23.555 cubic meter. UCR in plinth, yes, the quantity is 23.555 cubic meter. Okay, इस quantity आपली long wall short wall method ने सुद्धा आली होती. Now calculating the next and last quantities, that is the brickworking superstructure. Okay, now for the brickworking superstructure, the height is 3 meter for the main wall and width is 0.3 meter. Therefore, net center line length for the main wall for the brickwork will be total center line length minus n, that is number of dimension, that is 6 multiplied by half width of the item, that is 0.3 divided by 2, that is 0.15. Okay, so calculate the net center line length for the main wall. Okay, now again for the front veranda and back veranda, the width of the item for the main wall, आता wall जे काही आहे तुम्ही ते walls जे आहे तुमची ती coincide with the level of the particular secondary wall. Okay, so for front veranda, the junctions with the main walls, for this particular junction, for this particular junction we are going to deduct the quantity as a half of the 0.3, that is 0.15 and 0.15. Okay, for the back veranda, okay, there are total 4 junctions will be there, so for that deducting the point 1.15, 0.15 for these 3 junctions, deducting the point half of the 0.2, that is 0.1 for this particular 4 junction. Okay, so calculate the quantities, again calculate the quantities for the brickwork in superstructure as per the center line method. बघा क्वांटिटी जे आहे तुमच्या त्या ऑलमोस्ट सेमच येतात. ओके, अगेन आता बघा आपली UCR सुद्धा 23.555 आली. ओके, the quantities will be same even if you use the center line method or the long or short wall method. So there is no difference between, or there is no accuracy difference between both of the methods. Okay, so the length is 50. Quantity आली का? Yes, the quantity is 58.5 for the main wall, 58.5 meter cube. Now for the
Again, as I said, for the back veranda, the net center line length will be total center line length minus half width of the item and half width of the item. That is the width of the main item, width of the item which coincide with the मेन ओके जे काही तुमची सेकंडरी वॉल त्याच्या कोइन्साइड जो काही मेन वॉलचा आयटम होत असेल तो सो 0.15 and for the back veranda again it will be for three junctions it will be 0.15 and for the four T junction where both of the walls are of the 0.2 meter that will be half of the point that is 0.1 meter. Height of the wall is 2.1 for the secondary wall and the width is 0.2 meter. Okay, so again calculate the quantities for the front veranda and calculate the quantities for the back veranda. Okay, again those quantities should be similar to the uh, quantities as per the brickworking superstructure as per the long wall short wall method. Okay, as per the long wall short wall method, the brickworking superstructure total quantity was 69.50 cubic meter. Okay, and now the 69.20 असं काही आलं म्हणजे ऑलमोस्ट सेम यायला पाहिजे. आता याच्यात काही नाही, याच्यामध्ये काही तुमचं मॅक्झिमम नसणार. ओके, देर इज नो राउंडिंग ऑफ इन दिस पर्टिक्युलर क्वांटिटी, सो आय थिंक सेमच येणार आपलं. ओके, 58.3 quantities of the main wall. Okay, quantity of the brickwork in main wall, calculate the total quantity. Okay, considering the front veranda and back veranda, the total quantity should be 69.504 cubic meter. Okay, because as per the long wall short wall method we have calculated the same quantities as per the long wall short wall method, so it should be coincide with the should be same as the long wall short wall method. Okay, दोघांची सेम क्वांटिटी द्यायला पाहिजे. Yes, 69.51, 69.504, 69.483, 69.511. Okay, yes, 69. ठीक है. Okay, next our calculation बघू आपण. ओके, यस, प्रत्येकाचं ओके कॅल्क्युलेटिंग कॅल्क्युलेशन करायचं बरोबर येते का. 69 आली माझी. इथं 504 असेल. ओके, क्वांटिटीज क्रॉस व्हेरीफाय करून घेत चला. ओके, 4.872 and 6.132. ओके, आय थिंक 69.504 येते आन्सर. Yes, the answer is 69.504. That is same as the 69.504 cubic meter quantity of the brickwork and superstructure as per the net center line length. ओके, याच्यामध्ये डिडक्शन बाकी आहे. आपलं डिडक्शन आपलं आधीच ऑलरेडी झाल्यामुळे आपण इथे घेत नाही डबल. ओके, पण लक्षात घ्या ब्रिकवर्क मध्ये डिडक्शन सुद्धा असतं, नाही तुम्ही फक्त एवढंच कॅल्क्युलेशन करणार. रिमेंबर दॅट. So again, as per the centerline method, again the quantity of the brickwork in superstructure is same as 69.50 cubic meter. Now you can follow. In case of the examination, sometime it is given to you which method to follow, or sometime it may not be given. Okay, so in that case, as far as the examination point of the view, the centerline method is more quick. Okay, as your plan is not so complicated, so you can go okay, you can go with it. But remember that for calculating the centerline length, total centerline length, you have to practice more examples. Okay, so if you are not confident about using the particular total centerline length, I will advise you to go with the long wall short wall method. Okay, if the which method to use is not given in the numerical. Okay, मॅक्झिमम वेळेस तुम्हाला एक्झाम मध्ये दिलेलं असतं की लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल ने करा किंवा सेंटर लाईन ने करा, पण जर तुम्हाला दिलेलं नसेल तर सांगतो मी तुम्हाला. ओके, सो ऑलवेज if you are more confident about the center line method, because in case of the examination it is more easy to use. Okay, so go with the center line method. But remember that the center line method मध्ये तुमचे काहीही चूक झाली तर तुमचं पूर्ण एक्झाम्पल चुकीचं होते. ओके,
थोडीशी सेंटर लाईन कॅल्क्युलेशन मध्ये चूक झाली तुमची, सो दॅट विल अफेक्ट द होल पर्टिक्युलर एस्टिमेट. ओके, whereas in case of the long wall short wall, if there is a calculation mistake in certain long wall, that will affect only that particular quantity. Therefore, if you are more confident about the center line method, if you are अजय शर्मा. हा यस. अरे म्यूट करायचा तुझा आवाज. केला. Okay, now okay, so you are confident about that particular method, go with it. Okay, याच्याबद्दल लक्षात ठेवा सेंटर लाईन मेथड केव्हा यूज करायची तुम्हाला. ओके, now this is the previous year example. हे तुमचं एंड सेमिस्टर एक्झाम्पल होतं फॉर द प्रिव्हियस इयर पेपर. ओके, as you can see, the particular example is of the 3 walls and there is also the veranda and front veranda and back veranda is there. Okay, क्वालिटी थोडी चांगली नाही भेटली मला. ओके, तो ऍक्च्युली माझ्याकडे नव्हता भरपूर. ओके, सो आपण याच्यावरती हेच न्यूमेरिकल आपण घेऊ पुढच्या लेक्चरला. ओके, वी विल टेक दिस पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल. सो दिस वॉज द पर्टिक्युलर एक्झाम्पल फॉर द लास्ट इयर एंड सेमिस्टर एक्झाम. ओके, 3 rooms apartment was there and again there was a front veranda as well as the back veranda. Okay, front veranda and back veranda तुमचे होते. Okay, now for the section is typical section. There is, I think, there is no काही जास्त नव्हतं. Again, the level difference was there for the back इमेज veranda. क्लियर नहीं आ रही सर. हेलो हॅलो, कमेंट करा राजा, ऑडिओ चालू नका करा. ऑडिओ सर्वांमध्ये प्रॉब्लेम होतो. ओके, सेंटर लाईन समजली नाही. जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकलला याल ना तेव्हा मला सांगा. ओके, मी तुम्हाला प्रत्येक मेथड अजून तुम्हाला डीप मध्ये सांगेल. ओके, कोणताही तुम्हाला काही अडचण असेल तर प्रॅक्टिकल अजून आपण घेणारच आहोत. ओके, न्यूमेरिकल अजून घेणारच आहोत आपण. सो डोंट वरी अबाउट दॅट. एव्हरी पर्टिक्युलर पॉईंट विल बी डिस्क्राईब टू यू. ओके, जिथपर्यंत तुम्हाला समजत नाही तिथपर्यंत मी करेलच तुम्हाला. ओके, अंडरस्टँड. Okay, so this was the previous year example. Okay, again there was a difference in the level of the main walls and the secondary walls. Okay, there again वरांड्याच्या walls वेगळ्या होत्या तुमच्या आणि main walls तुमची वेगळी होती. जे काही फाउंडेशन होते again that was different. Okay, typical foundation was there. Okay, again back veranda and front veranda होते तुमचे. total 3 rooms होत्या. Okay, now in this particular example was for the only 18 marks. Okay, first we have to calculate the RCC slab. Okay, for the 6 month, then there was a reinforced random rubble masonry for the foundation and the coarse rubber masonry for the plane. And this was for the 6 month and the first class brickworking superstructure. Okay, आता काही पर्टिक्युलर आयटम वर्क आहे त्याच्यापैकी फक्त 4-5 याचे होतात. ओके, 4-5 न्यूमेरिकल 4-5 तुम्हाला आयटम ऑफ द वर्क सांगितले जातात. इधर इज अ earthwork in foundation or the PCC in foundation. Okay, or the brickwork. Okay, brickwork and plastering will be there as there is a deduction in the brickwork and plastering. So त्याच्यापैकी एक कोणताही आयटम असतो because the it is the most important as far as the deduction rules of the deduction is considered. Okay, so अशा टाईपचे एक न्यूमेरिकल असते आपण नेक्स्ट प्रॅक्टिकलला घेणार आहोत. ओके, रिमेंबर. ओके, दॅट विल बी एंड ऑफ दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. ओके, फक्त लक्षात घ्या सेंटर लाईन मेथड आणि लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड. ओके, तुम्हाला कुठेही आता हे न्यूमेरिकल आपल्याला तुम्हाला सॉल्व मॅक्झिमम करायचं आहे. ओके, सो दॅट इट विल बी अ प्रॅक्टिस टू यू. ओके, आता भरपूर आपले 3 न्यूमेरिकल सॉल्व झाले. आपला रूल्स ऑफ डिडक्शन सुद्धा झालेला आहे. 2 वेगवेगळ्या टाईपचे वॉल असतील त्याचं सुद्धा कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे आणि एक सिम्पल कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे. प्रत्येक एक्झाम्पल आपण सेंटर लाईन मेथड ऍज वेल एज द लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल मेथडने आपण केलेलं आहे. सो in the next exam, while calculating the next example, you should be more confident. Okay, तुम्ही प्रॉपरली अंडरस्टँड तुम्हाला यायला हवं. ओके, जे काही पर्टिक्युलर एक्झाम्पल आहे ते तुम्हाला लवकर यायला हवं. एवढं लक्षात ठेवा कारण आपले 3 एक्झाम्पल झालेले आहेत. जेव्हा तुमच्या बॅचचं असेल, ओके, आज असेल तर आज, जेव्हा असेल तेव्हा तुमचं प्रॅक्टिकल होईल. यू हॅव टू सॉल्व द होल
1 BHK, 1 BHK, 1 story. We have to calculate the estimate of the 1 BHK, 1 story. Detail estimate of the 1 सर BHK, 1 तुम्ही story. आता डायरेक्ट प्रॅक्टिकलला भेटतो तुम्हाला. Yes. Okay. So you can either you have to directly estimate the particular whole building in the practical. Okay. तिथं आपलं होईलच. Practice जेवढी तुम्हाला करायची असेल तिथं जास्त आपलं practice होणारच आहे. Okay. As it is a group wise. Okay. So you can leave the particular lecture.